Premwato adismama yamamu ahaya mama kwaba emfamra TVXYZ so bra so sense mhodo ayabo anofi omeyimo yede be so mo se awia prem to bre Kasiebo o wonkran ya nice o kan ho ewo number 37 Abebrese Street wo Suha adehia wo mo omeyino to ne nata Kasie wo mo ejibi Volta Power 94.1 eji Kasie bi ohu ama adehia tie nka Global FM wo Sharp FM ewo Takra de Nstruma FM wonkran kwanta Buem FM wo jase kan otimantemo High Radio 103.1 obechem for mantam no emoji nyame 107.7 ewo sampa jama no frananum 92.5 for half go so Western Radio eje Kasiebo bi ewo lembele KFM ewo paza Engligi FM wo Bolevinsi Radio any TV wodunkwa onofin Atom Local FM je Kasiebo bi ewo asase tre enzema elembele Loud Silence TV enso je Kasiebo bi ewo Multi TV Digabox ne so amade hyenye bi ahwe sanso ena wempan sampa winde FM eno so opusiga ono so kura Kasiebo emu bi ade hye ete yenka Saso ana information centers arubebre so no ebefa Kasiebo no ebi ato apete eduachiri so ede amaye saso ana okọ eye amononin so a na se eye stations arubebre na ena befa bi Radio SM online befa bi saso ana Apple State FM ewo Virginia USA ana fe tuning eye power 97.9 ehoso Kasie no ebi betwagu eho na fe eye dance radio ewo Italy efe G live ewo UK na fe OPD eso befa ewo UK saso na mari syzonline.com ehoso Kasie no obetimi atie bi ewo ho Yebesanso afa Kasiebo besetwan ho ewo Facebook or Power 979 FM ewo Facebook sanso na TVXYZ anu so Facebook ukwa YouTube nso a obetumi ade achi ewo ho ewo XYZ broadcasting wadwe nche hu hia enti ya no aboa no na odi abeka ho am ye Kasiebo yakoyi nsem awie ye de ba ne doso de edi mu akoteni benese na achirachirafo a achirade ewo eye university ahodo mu ade atudwa sese Ghana mampanyi eye dada Mahaman se odi tudwa se wonhwembo na demands na mbra fam no also some support na gise bia wo mo so omo de niam gugu akwanu eyi yera kind of oriata o show me sika sem so de atudwa se project ahodo bia nanka wo se koso na nsumprempren ya akonkon kakra no enche wo mbesan ahyase na watwaso saso ana NDC ameyokuwa ewo asante mantemu ade atudwa se nyame ya adom na 2025 omo ba benja so mewe se nipa sebi se enibie ewo memu no omehwe abo mo ye call omega na suapon kese ye wokuma se kwa me nkroma suapon mu a NDC amanyoku ade suafo nkabo mu ko ye wo hotel no e de atudwa se Yera John Dramani Mahama ne 24-hour economy no omo de stamp team so saso ana yenua nsantweni eye Ahmed Swalea chese nipa bi eje ne kra afini nsem no se enei ni mfrihia nwum adean ana asi ewa akire ho nsem ye de bebre mo abusuansem weni afoforo pina aka ho ne ye de so mawie wo ye Kasiebo ye mu yemfa sedam anwumako ya wodi ye che Solak Natural Clinic ya Sabia 2024 ide wo sentena ho ma yade enokro mfa onto dem buwa na ntontom ketua bi na wabeka no eje fancy se waka nipa na wo so anya malaria na ada ho oba Solak fo ahwe ya wono behwe ma ya ede a wo twa mompoa wada ma ya afa ho ne ma aba emfanto na so mema no nso ama no pa ne nso ye be kwa akwhwe na mo hunsu agenegene entumi nyinse oba no wada ma ya afa ho na nso ye mmoa yade ne de pinu ano mo sa e wo Solak fo ahwe 2024 e wada ma ko ho ne nhwe se de be wapom de ho nsem be koyi enkran akoko mlemle Obehava Senior High School Kaswa Old Market Second Bus Stop Punya through overhead no a obehu na tira kwan ya friend was 0553932631 0553932631 afa ye twa siam yesia ye kama yesia ye fe ye pie badwam a ya sere with confidence ya kasa kokodro so ya tumi aka asumsem ayinsire hehe wo badwam a na Kel 360 toothpaste eno ne ya pose papa badwam aso a wonya bia ubetumi ne abusua ne nyina we abusua nchemfa modi atwitwi mo se ama no aye kama provision stores ahodo supermarkets ahodo chese shops akesi nkuma nyina de ben wo nche ho pe no yakoho ne kasa ho pe Kel 360 toothpaste ne bi Samara Company Limited for na akofa e de abadwam aso ya frɛ wo mo 0246864798 Kel 360 or say happy smile nyumako bi ka ho brepem ye de omhonsem ebedamo ewie yenso ayatena se ebesomo eyeme amapoma checheku bene akuya krantema
Afejibrana Kasiebo nchi mwankasa yemfa emamo. Omayi foto samfo ira keno foyata eno obo amane akyere se enwuma ahodo bi ya aban ya wote adwa so hya ase ne koduru baabi akoyese anwe ne siesi wo aye nwie no wo hye yebo ese wo mo befiti ase na wonom atoa so esanse enche wo mo ye yaboafo ya na wo mo so ya sinimu wo sa kwan no so ne nam niema ba ko mienu binti na moa no ma no wo mo ne wo madi nkita ho adi nkomo efiesi kasabere ne ntotoye ho a enche kra no wo meba na waba beso ya sinimu wo sa kwan no so wo se enyina so no eye entiase ye o my Ghana ye ne ye bilateral eye creditors Asia na yedi nkomo mu ema yesika no ye ne o matena ase akontease apam de afa kwan ye befa so am yesika sem egya ne na so na emu hwehede nyina akoyi behwa na wotwetwa mu na sankita hodie ne nhyiemudie no ekoso ye no mu nyina so eni ahotoso a wo mo de amaye se sika ananka wo so mo de beso ya cinema project bi a ya hyase na ekoduru mfimfin baabi na afi ne nto aso na ye bibie ho no wo mo esa ba beboa ama ye wie ne nyina na yenkomodie bi a wadie ye na sanse mu epie mu na se de osichie ne nsemu no ebini. Through a very difficult and sacrificial exercise with the debt exchange program. So there's no question in people's minds that Ghana has done its part, you know, in very difficult environments. And therefore it's incumbent for people to come to a certain realization that we also signal a new beginning for how international architecture should begin to look. As you know, the cutoff date has always been sort of March 2020. This was really extended to 2022 December, which is just great. So everybody can now be a part of this, and we can get into bilateral negotiations with each one. I think it gives us some leeway the next 3 years with regards to servicing of the loans that we have, and that gives us space for our own fiscal space to be able to insist on the type of development that we want. What we have now is it gives enough financial assurance for the IMF to sit. We now are going to take our time to get into the nitty-gritties of the MOU. And so that's what is ahead of us. But at least the major hurdle of them realizing a holistic term sheet to us. Abusia we ayen komodie ya yera keno for yata ene enuanom Joy FM for Joy News for womodie e dia for mayisi kasem ene ehonsem bi ene ekotie ye no. Ya twan sam no so na ya da so ewo eye amayesem ne okwan ya Ghana befa so afa ne ntoma pa efra se omafo ebaka enche bia eye kan mampanyi John Dramani Mahama ekwa probo ewo eye framante mu na se koduye no one eye omafo ekohie mu ewo hohwe eye campus connect no sa adwumadie no ebi ekoso na nse mebreya enopanyi ade tudwa na ba ko ade tudwa ene se ne social Ghana sikasemu a niama enkoye kura nti obesere se Ghana aya aban adwumayefo eku ahodo ni nyina modern se so mehwe nyame yadom 2025 omofa abendwa no atenemu a anase tena so ebehwe ebu man foforo ayehye ni yi a obesere pa se niama tora bi a ombisa ewo aban ho no se omonto omobo niama na bi a na so dodo omuso obi anya akatua ntuma eye nanso percentage ni ade na eye a omon consider no me considerate ewo eye niama mabisa ewo eye aban enche no nsema ka mampanyi ade tudwe ho moma yentie bi. But let me beforehand tell you that our country's economic situation is in a very dire state. The MPP has brought Ghana's economy to the lowest ebb that has ever been seen in our history. We are broke. We are indebted. There's hardship in the land. There's no money in the system. People do not have disposable incomes. Pensioners' monies have been taken. Bondholders' monies have been taken. And so it's created a very critical situation for us. And therefore, we are very measured in the promises that we make, because we know that we're going to come and inherit a very difficult situation. And so we would urge that
when we come into office, you understand the mess that we have inherited. We have the men and women who can work to turn it around. But we will all have to understand the situation and be patient as government works to put the economy back on its feet. Na we ayan sama kaiman penye ade tu dwa se Ghana for entena se oniema bi ho na se nyina nkamom enhyehyɛ oman no engina yie na nsɛm ɔde abetu dwa no na se nei akyerɛkyerɛfo ne bi titiro ɔmo kyerade ɛwɔ ɛyɛ ntwade school na afeje se asuapɔn ahodoɔ mu no enso ade anu yie abachem se nsɛm aka mampanyi kana obisa ɛwɔ Ghana ban adwumayɛfo no ɔmo te asie pa namum nea ɛbɛmɔ mate na se yie pa ne se saban ne ba Jese ombedi sika basabasa nyafu na mu onye de beboa na sansemi openye se ono aye owura Rashford Jampo okọ UHS aye University of Ghana ono ene president amomo no ono ene de sansemi so eba ebetu dwa seen or be heard to be telling Labour to tighten their belt whilst you and your appointees will be living in opulence as we keep seeing now. And so what is going to be the size of the government? Are they going to be selling vehicles that may be bequeathed to them by the outgoing administration? I mean, if some of these things are done, we would not get the support from Labour. Na we ayen sama owura Ransford Jampo editu jasa abane samoba na sa abane size ne beka krabi Kasiebo wa hoden de da mayuzu ene ade de o metias na se nyina ka bom akyekere oman no ade eseni nanso biom Yentua area Pretoria Kasiebo no eso tertiary education institutions network 10 woko maga na suapon hodo mu a wo mo ewo ho NDC amanyoko mabu na de suakuo ya ewo suapon hodo mu na ne fan ye wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST mo eno maba bonte dia to dwa se wo mate Sierra John Dramani Mahamad ye ni suade hunu bia ba ye no 24-hour economy na saa policy no wo mo som se twe no mo nim se saa bo hye no so de papa ne be di so no odi so so ebeboa edinse saba wo mo kira we a game changer ya chese ba bedane ne mani ama maga na tumi agina naso wo mo di dwuma so bia no achi no mo ne nsentwefo kasa ya wo mo pani pa Samuel Abochi wo ne nsentwani na napia e kasa no wo kyerese no kwasem ne se 24-hour economy no wo mo ya de suafo yi wo matenase adwene ho hu se ebeboa ma mabunu ya wo mo ne adwuma ya unemployed for no wo mbenya bi enya wo mo nso nko a Ghana ni bia ya wo pre adwuma e wo maga na mu bia nso ebenya adwuma e wo sa nhye ni mu aye ama wo ya no ho ato no ye no nkoda nche besa aboa mampuntu abakrom ama Ghana fo sua yesu sa ho kira ba niam nko yie no ene ma besesa enti wo mo de wo makoya de suafo nka bo mu koi wo mo ta papa na chi no mo nim se asemwe wo mo so mo kua no mo de anante na wo mo de atu na mo akyerɛkyerɛ afoforo se de be ya wo mo so bete ase na bre ne so wo mo de kokromoti akoto aba e de amayi John Dramani Mahama sei e na Samuel Abochi wo de tudwa John Mahama ne 24-hour policy no sa memo hihye na ode ba no ebeboa ye na di intuma bebre ebeba Ghana ha ene sen ohwa IMF bisia na nado ene ba omia akenofori ataka omo koje ye no ede insem bebre abre ama adisuafo kra nso yeso ye chefa bambi ye chefa ne sen abaya ye se ode tabo ato adwuma so a onfa nipa wa adwuma every say emrokoji loan ye bisa ne say hihye be no betimi aye no watu asika no oka kire say mom no wanfa nipa bie mu adwuma ma obetimi atia sika bebre no de akotua saa hihye no nti ye ne ye nsua de ye ko school bebre ye boka nyina no ye de yeti ana ye daachi akwakoje besia na say o ye mobile money transaction abai say on fa say o ko school say o ye adwuma o nya adwuma yile bi ne de obede obetiu bi yile bi nsu yehu mfaso bi a abaso omo ka kire se omo ye yile bi se ne omo kwa IMF enso omo ji yile bi tu mi we no stay omo kwa IMF nti yile bi na de nti na ba o ntwem ba disuafo ye ho ntoye ne ye ho ha ye no on tete lorry fare so MSC akra wo free campus kofi a o faka na wuska so ati o nante nsu a ebia wo fifie ba school a wo beba no na lecture na start o bepa mo ye nyina ye be kambo ni agye atum se ye Frank Atufo His Excellency John Mahama
ni 24-hour economy saa memo nhyehyɛ ɔde aba no ɔde dwuma bɛba ɛma taboɔ a aban ɛde ato adwuma so no ebeyi afiri so. President ya oda KNUS detain ano Samuel Abochi and as entwefo nhia mu ya wo mo ye fa 24-hour economy ni mo no what is answer me to dwa Yanko asante mantem no ebiom na sensem ne so ho no yemfa entudwa na aye communication officer ema NDC amioko no ewo forikrom ade atudwa achem se nyame adoma 2025 no na se wondom num sa benja no omatena sewie omoba na mo behwe passes Ganafo ebediye na ye se Ganafo ne ebediye ni so no ombeye kase bia mo jebi ewa kire nyina no yebekọ anim sa ewo yedie mu eni nti o se Ganafo ani ye ho kire yen na efe bi nso akoye nyanka ne ade din ade from kora no je se ensem fata eni nti o mehwe se o mebibi ewo ho sansemi no eye Jerry James sugar ono eno de sansemi atudwa we can care for orphans eye dimokuo bi a meka say eye philanthropical eye group eye afibia no we call eye orphanage and our children's home akoye adoye ene nkura no ekotum sai edite we care for orphans initiative no be otachi eye last year about eye King Jesus charity eye home Anna and Lesu Yasaba because and the second edition of a care for orphans. The call more woman be or more sebi or muye in Yanka, the call moho na a war or more real woman only of a sre. No new more edidi annum Ghana for a while mobile. The NAA a problem. We cannot afford even a meal a day. Ye brei and obaha charity home kanino buy some 8 years ago obaha no ma imiane ne niema enam han this is what a common pan edio aye embrei yesre se omode nhihye ye pa abetu o magana fo e ho ato at least anye bia no aka beye bosume beye 11 na bomu afia konwa so na ese bosomi aka de hakra bi na mo afia konwa no so ntie se mo ba o mehwe se nyanka ani biafo ne ade nyina obi a beto no eno ene nsema owura Jerry James eye sugar eso ede tudwa Emrashe bedwani mu ade hye wo kole clote kole abaton peswa so Dr. Zaneto Rollins na ye kase wetu anamon se de beboa ama de suafo ya wo mo ewa Accra High School wo mo edidie mo ene ne ekeka ho mu akoye nti wakwaye won madoye na sa doye mu na Accra kofida akudi eche ejo wa mane no nto aso cook stove fofori a sabre mrashe begwani di madese a won ewo clote kole abato impesua so Dr. Zenato Ajima Rollins esini foforo ade ama adusua bia a wofre no Accra High School yi eyade se ebebu yie papa ma won a wo ye nuan ewo honom no won apomudin sem ebe konkan ba hye begwani bra onya akwanya na one yen eretwetwe nkomo kyeremu se kan nia won edi ye nuan ewo honom no na yade se enye kura na emua ma matrons a wo ye nuan wo hono won apomudin sem enkonkan osantutu echiremu se saa bia honom kan titide no na eyade se mpo eye nwisiwu a efi honom eba no adesuafo anase student a wo ko school wo hono wo adesuan dem a eya na saa wisiwu no ego talitari kanche ne so na obehwe no na san abegu won tare ne mu a made it possible to subsequently make a case for why these stoves make sense was we measured the emissions of particulate matter and carbon monoxide emissions before and after setting up the stoves to prove that there was actually a tangible difference made and a case for why the science needed to be supported. So we actually realized that the emissions and the particulate matter emissions were decreased by more than 60%. And so once we'd done that, there was no question about the fact that this was something that was possible to do. It made it more profitable to actually cook for the women. The stoves were more efficient, which meant you were using less fuel. The emissions, obviously, because the signs behind the furnace. Enwechi osang duane nsem no so echiremu se nia wanga ye no foforo yi nani eje ye papa esang se
nneɛma a wɔde ayɛ no ɛyɛ nneɛma a yɛyɛ no ɛwɔ yɛ man mu efei engineers anasɛ wɔn a wɔnam abɛɛfo kwan so a wɔde ayɛ saa cooking stove abɛɛfo kwan so nso no ɛyɛ ade sɛ wɔn ɛyɛ Ghana de hyɛ. If in our quest to improve the environment, we end up using technology that is so expensive that it does not make sense to go that way, that change we're looking for won't happen. And so for me, the fact that it was all of these things and this was local innovation, for me made a lot of sense. And at the time, what we were using was the triple helix concept, which was academia, industry, and policymakers. Linda Jima, a matron, Edima, Accra High School. First, no, aduane a hatimi be fi poto na enwusie ekoye ni ene ade nyina, but omo be ye we no so efficient emma ye ho ye hare and tentem emma ye embrace enkola ebe didi we ya yan fancy soon tempra we don't bother because aduane ye disi su sesi a ebebe. Accra Kofi Dako, TV XYZ, any power Kasiebo, Accra High School. Na just no aye adoya zinato eko ya nto aso na yenko aye nsem foforo mu yekọ nsem foforo mu na ese nei ene mfrihie nu pepepa yenua nsentwreni na o ye nadwuma ewo aye tiger pi just okohia no enko nhiewo ewo just enkramadina eho baabi ese nei akwakwara wo sempa na asemi bai na ese nipa ba se nipa edi akire no korampo no yenhwem na yenso nipa nimpo na nka emfa ne nyira mbra no eno no so akwakoye nsem bi ese akwakoye dia bepmo ne bambo dwumako ne nhwemu omoye no omuntimi mfa nsem bi asa emba abonten enam saye so ema eye United Press for Development sempeinfo akasa chem se de yakoso ne de omoni enje kra sensentwerefo ebe ya dwuma na so bi kwa na dwuma ensima no abonten ade nti edi no eye ntataya asa na omoyi no afiate atefo asase so no enya de eboa enam saye so mai so panyimpa oda sa ekoya no United Press for Development owura Kofi Asante achem se owura eye Ahmed Swalia je se nipa bi ekodi ni mpambro eyi ni fiate atefo asase so no o twen se eye bambo dwumakuo aposifo bedo metimi aboa se benese nipa etechi asara osem ne esi no se niema etimi akoyi ne yanko amano so na yeni jese yeni eye mpanyimfo enhwe se die kura no mbeye etimi aboa se benese ne nsentwerefo ekoye adwuma ajese omuye muhihie omo na asempo no yenko di omo mpambra na bibisa nkosi se be ne menya freedom akwanya no ede aye adwuma sadia SF atase nsa campaign nsem ho a yeni o metwe nkomo ne awese den na mfrihie num akiri no mpese bambo dwumako na ye na etimi ebua. Yɛfa sedama X natural mineral water yinsuo pa ye kamfo de mo bibia se wobenya ahoɔden de atena se yinsuo ka ho ye se water is life na enye nsuo bia nso de bema nkwa nsuo bi wa benum bewie na ekofa yade de abeto so but nsuo a wono mo a ebema wo nkwa na watena se no anyini ache no eno ye X natural mineral water ewodwa so enti udu ba bi etu nsuo ton wa ye bisebi se wo area ni mo bi ni ho afa number ne friend ye mre obi ananso oba ye fiduem ha ewo 37 Abebrese street ha se ya nya bi ha no watu dia kofi nsuo ni mu ede papa se wanum bi da wo bedi ho adanse sampa X de enye nsuo bi akeke enti na Melcom shop sahodo nyina mu no malls ni mu ne stores ni bembe wo no wo de ya afa ho na wo ya wo shopping wi a na waji nsuo de atato na akonom 059627 3546 0596273546 ana 0596 273547 ofra baby a obi ade ekire wono mo na omudi nsuo ni bibebre wo ye nyina we su ni ntwe ho simamra ye ba kase no pinu akachi de beto aso Masaka easy on your power for Masaka promotion. There isn't a big or you're big. Separate enter power for Masaka promotion. More day I never dial *274#. Area net choose power effort. Now select a number of drawer and put their zone wishim. Draw Krubia 5 Ghana cedis pet. The more as a rush draw them when they stand a chance able to marry in a big. Hey, you're big. Every week be a
saw you 50,000 Ghana cedis na your chair. Hey, 50,000 Ghana cedis. Knock off your goodie lasha. 274 hash. Mesaka. Power for Mesaka promotion. It's licensed and regulated by NLA on Caritas Lottery Platform. Kaida drawing Shashada home. Notice lately I've been drifting aimlessly. The actual retail price is... Cine, exclusively on HG Plus Channel 115. Lights, camera, action. Oh, what a goal! Top draw! My. Utterly brilliant! Kincaid again. Outstanding from David De Gea. How that hurts! You could weep for them. Do you know that the first 6 years of your child has so much to do with how their next 80 years will turn out? Do you also know that for a child to develop independently, we have to ensure they are physically, socially, emotionally, spiritually, and cognitively developed? If I may, how is the relationship between you and your ward? Join me this and every Saturday at 10:30 a.m. and let's talk education to ensure a better future for our children. I am Daitesa Ampofu, popular. Kwaba Maya we are prem to Kasiebo so afa yemfa mo nkopie mu e court Accra High Court etna se efa Mama Cecilia Abnada pa ne case ya beto mpanifo anim efa ne sika bi ya house help wo mawia ene OSPD enso ene so be bata ho ene ne sika ye da bank ya ye pese ye de ensa to so ne ho sensem na enso ne court ne fra asem ne waye ne senya me ya dom a yawada January bosu me de to so edununum 25th ena wo mo nko ensan metna asem no so ebiem afa de efa eye say yedi ensa eto ne sika sem so na ne bank account ne ade ne asset ye freeze ye no ye OSP anamuntu a wono so etu de fans ansem ne hono ye kasa no so kopie bu court ne court watu e de ahyenya me adma general boss me de to so adununum e wa afia mu se wo momra na sa asem no wo mo ento aso ne nyina ye enkrata ya aloya fo a wo mu ginam dia ma OSP ene eye Mama Cecilia Abnada pade kopie mu court na court bie mu no ano wo si se gina ye se nyame adom a ebre no so ano mo asaba na wo mo aba beto asa asem no eso na ewo court nsensem mu an Hera Charles Bisiu wo no so OSP ene no enya ya wo de ne kopie mu ewo eye court na Charles Bisiu no ye se OSP declare so wo declare ne wanted na chese wo se ye kopɛ no ne ye chene de ba OSP ho na ensem ba ko mienu bi ebisebisa no e de fa ketashe ho nsem bi a ye de ho ntansa ebo no na no na amane ye kye se Hera Charles Bisiu ni case a wo de ekoto mpanifo anim se nko mo nye review na nkasa arrest warrant no a OSP akwaje dia beto so ne yentwem no ye no so court no tena se ne no antentam na kye se anye yi enti eno so ho asem ekonkon ho a OSP no bekoso anu atu na mo se de e wo so oturu se wode warrant no ekope Hera Charles Bisiu na wache no na kye se eno so ene nsem a efrimu aba young monitor na yen sorry Kasiebo so na ye ko eye gomwa fete
amane bone se nananom atwa asase ade ama district assembly ne so mo nhwe mfa ye impontudwuma na so mo nsi aresabia ne ene se eye langas fo akwaje aboso enya asemkuma se odi kro ne nkrofo ko langas fo atata mapom a amane boy Alex don kokopom yenko ne se ensem nyina no ye de bebrem ne ye langas fo etata mankrado ene nankasa wa asase na langas mo onsase ehon nsem ye de bebrem anwumre enti anwumre no nsi abreka Kasiebo mu ne ye mo boss ensem no de aka wa kye nyina no ye de beba abesom ha na brand be gyae na Kasiebo ye de besom ne wie ye de nyina esie na ansa na ye fa happy birthday nko Emma Clifford Kwesi Amoa o wakua pemman senior high school o fa Kofi Abrantie ene se ye fa happy birthday yi enko emfa Ma Clifford Kwesi Amoa o wakua pemman senior high school o fa Kofi Abrantie ene se ye mo show happy birthday o se yankopon koso ama unyansa na o ma onyine nche no se yi SS4 bi no musuban no hwe no amfa ho anyim enti nyame nhira na o mo ahoden o ma nkwatente o ma anyini che na anyini be penim papa ti se wo fa pepepe ewusiade ni nyina siase de ekodi ama production team ni nyina make up ye lazy tego na dama ene wasiesie awie ma ya yesukusuku fefefe yenso a ekenka Kasiebo emu amo eyeme amma poma chicheku mene akuya krantema yada mo ase ama mo ne hwa ama mo ne ti ade hye